Obama. So his foreign policy and his domestic policy is still capitalistic. It's still based on greed, and it's still based on white male supremacy. O meu filho, meu filho Felipe, que é Felipe, que é um admirador seu, entusiasta da sua política, que ele acompanha lá no Brasil. Ele faz parte de uma ONG que trata de prisioneiros no Brasil. A ONG, exatamente, ele dá assistência aos prisioneiros, aqueles que foram apenados. A ONG que ele participa dá uma assistência para esse grupo. O que você diria para o Felipe com relação a esse trabalho? Uma opinião dele. Felipe? Felipe. Felipe, I want to say this to you. That's good work. That's some of the work that we're doing here as well. We call it prison reform, and we call those who are formerly incarcerated. They need a lot of help. First of all, in America, they punish rather than rehabilitate. So they've taken out all of the education programs, they've taken out all of the cultural programs, and they get into punishment. Secondly, when you commit a crime, you do your time. You shouldn't lose your rights as a citizen. So we're fighting for those who are incarcerated and who come out to have the right to vote. They have the right to vote. That's a battle that we're waging here. Convicted felons in New York State have a right to vote. A lot of them don't realize that. In addition to that, we want to make it easier for them to get into housing and easier for them to get jobs so that they can be integrated back into the community. And we're not just talking about so they can cope and survive, but we also want to raise their consciousness, their political consciousness, so they can engage in this movement for change. Don't just come out and look for a job and look for a home and all of that and then just forget about the movement. So we've been working hard, and Philip, that's a great task, because too many blacks and Latinos are in prisons in New York State and across the country. America has over 2 million people incarcerated, more than most countries in the world, and over 45% of them are black and Latino, and we only make up blacks 13% of the American population and Latinos 13-14%. So we shouldn't be 40% of the prisons and only 20-30% of the population. That is a major factor. Then they're making laws now to make it easier for us to get arrested. So they keep you economically oppressed, show you all the wonderful things on television that you should be striving for in life, materialism, and then they deny you of all those things and dare you to commit a crime to try to get them and build more prisons for you. So we're saying we don't want more prisons, we want more schools. We don't want more cops, we want more jobs. And I believe if you give us recreation, jobs, and schools, you will eradicate crime. Because I wanted to go to Ethiopia, find more about my culture, and my history, and my spirit, and religion too. Because I'm a Christian, but the origins of all religions began in Africa. Com certeza, A lot of religion comes out of Africa. So I went to Ethiopia, I went to Kenya, and then I also went to Egypt. The pyramids. Oh, it was something. The pyramids, the Sphinx, and all of that culture in Egypt. Toda aquela cultura no Egito. Maravilha, né? Só falta agora conhecer o Brasil, que é o segundo país, depois da Nigéria, é o que tem mais negros. So here's the first black man. These are some of the other mayors. Quanto foi isso? 1990, 93. Precisamos mudar as políticas públicas desse país. Nós temos que mudar essa situação. Aqui na América, como no Brasil, nós temos que fazer essa mudança. Eu quero dizer que o Charlie Barrow é o homem que veio para mudar esse país. Então, senhor presidente, vamos tratar de melhorar a condição do negro aqui na América. Afinal de contas, essa população, precisamos trabalhar para isso. Então, estamos certos de que o Brasil, o Rio, Nova York e o Brasil estão juntos, together,
nessa luta contra a discriminação, contra a falta de espaço que o negro tem em todo... o negro tem nesse país. Então, precisamos mudar essa situação. Muito obrigado. Estamos dentro onde acontece também as reuniões do conselho. Aqui, todos eles estão aqui. Eles fazem as reuniões, onde tem também... Let them know it's under construction. E agora tem construção. Tem construção, claro, né? Ok? Mas vou tirar uma imagem geral. Nós temos imagens muito bonitas. Temos imagens aqui ele mantém a estátua do Thomas Jefferson. Também é quem ele luta contra tirar essa estátua, porque ele, além de ser dono de escravo, também era pedófilo de negros, manteve relações com uma negra, teve filhos por ela, mas ele luta contra o Mr. Charles, luta contra ele. Aqui onde estavam as cadeiras, no momento está em construção, mas eles vão continuar tendo a reunião. You're going to see a Tompkins Avenue, you're going to see a Lewis Avenue. They named the streets after these guys. And when we tried to name the street after Sunday Crossing, they told us no. And which room is this, Mr. Charles? This is the room? Which room is this? What room is this? This was the governor's office, but it's no longer that. They just left it here almost like a museum piece. Okay. The governor's now in Albany. Okay. So they just leave this as almost like a showcase. They have receptions here and things like that. Okay, good. Vamos fazer isso. Yes, yes. And that's me when I ran for Congress. Deixa eu ficar pro lado aqui. Pena que tem obras aqui. And that's my wife. She's in the state assembly and that's me. Nós estamos encerrando aqui a nossa entrevista, a nossa visita ao City Hall, que é a Câmara dos Vereadores aqui de Nova York. E junto à Câmara também funciona o gabinete do prefeito Bloomberg, aqui também no City Hall. Uma visita muito proveitosa, onde podemos aprender. Estou levando alguns projetos também brasileiros para o Brasil, projetos que o vereador Barrow está nos cedendo também na área de educação, também para o transporte, projetos para saúde e para habitação. São políticas usadas aqui em Nova York que nós queremos levar para o Brasil e tentar implementá-las de alguma forma aí no nosso país. Então, uma visita extraordinária. Like thousands and thousands of slaves. Que nós estamos agora fazendo a reforma do Rio de Janeiro e precisamos fazer uma praça lá, na Boa.
Eu já só passava aqui, mas não sabia o que era. Você me comenta que vai fazer a mesma pergunta. Você veio para traduzir, viu? Ele me conheceu na quarta-feira, viu? Daí ele pediu pra eu poder vir. Não peguei. Eu quero saber a parte religiosa e técnica e Here we apenas are. cultural. Do you have division also here between people who defend more only religious of black, the other ones who the culture, and Right. they get divided? Yes, we have those kinds of divides. We have those kind of African religious and cultural divides, but we have to unite. We have to bring it together. We went through black liberation theology, which was very political and cultural. So we brought some of it together, even though that divide still exists. But this African burial ground, we had to bring everybody together to win. So we don't want to just have a religious conscious group or just a black conscious group, cultural. We have to bring it together so that the culture and the religion and the politics and the economics are for black liberation, united. Hello, Brazil. I'm coming to you. Ok.